This is TV47 at 1. My name is Wakio Mzenge. We begin our stories on a very sad note today. Education CS Migos Ogamba has announced the indefinite closure of Utumishi Girls Academy in Gilgil, Nakuru County, following a dawn inferno that claimed the lives of 16 students. Police say 79 students were injured, with 74 hospitalized. Of these, 71 have since been discharged, 7 remain admitted in stable condition, and 1 was released to a parent. The fire broke out at 12:45 a.m. in a dormitory housing part of the school's 808 students. It was contained by 3 a.m. Through combined efforts of county security teams, ASTU, KDF, and the Nakuru County Fire Brigade, identification of the victims is ongoing with support from the Ministry of Health and DCI. Investigations are underway to establish the cause of the fire. A support desk has been set up at the school as well, with psychosocial services available through hotline number 1199 1199. A multi-agency crisis team remains on site, and now we link up with our reporter for more details. Good afternoon, Wakio. It is a Black Thursday here at school in Gilgil of 16 students who have now been confirmed earlier on with the Minister of Education, and we are at the administration area together with Elizabeth Atieno. Here we want just to get a quick view of the parents who are here at least by 2 a.m. this morning after they got the news that some of the one of the dormitory in this school was on fire, and which contained about 220 students. Without much ado, maybe Elizabeth, if you can link with some of the parents, we get to hear from their views, what actually happened, what time were they here, at least by today morning. Yes, thank you so much, Mike Chalo, for highlighting that. It is indeed a very dark Thursday right here at Utumishi Girls Secondary School here in Gilgil, Nakuru County. I'm not going to say much. Let me just interact with some of the parents who have made their way here to just see how their children are doing. Good afternoon. Kama ungeanza kwa kujitambulisha, utuambie ulipata taarifa hii mwendo wa saa ngapi na taswira ilikuwa vipi ulipofika hapa? Asante sana. Naitwa Eunice Mama Soko Muridhi. Mimi ni kiongozi katika Nakuru County na hasa mzazi katika hili shule. Mimi niliweza kupata hii habari kutoka kwa mzazi mwenzangu karibia saa 9 ya usiku. Saa 9 ikielekea labda saa 10. Lakini kienda kwa mtandao wa shule nikapata ya kwamba walikuwa wameshaandika kutoka kitu kama saa 8. Na watoto wanasema moto ulianza hapo saa 6, saa 7 kuelekea hivyo. So nilipopata hii habari moja kwa moja nikafululiza mpaka hapa shuleni. Nikaja nikapata tuko tunaruhusiwa kuingia hapa hadi walipoweza kuzima ule moto na kutoa watoto kuwapeleka hospitalini. Habari hiyo ilikuwa ni habari mbaya sana. Manake ni habari ya kutisha. Unaposikia watoto katika mabweni wamechomeka na moto, kile kinakuja kama mzazi ya kwamba ni kushtuka. Hata naogopea kwamba nilikuja na gari langu kama nimeendesha kwa mwendo wa kasi, lakini Mwenyezi Mungu akanihurumia na nikaweza kufika. Ingawaji katika haya matokeo nasikia kuna wazazi ambao walikuwa wanakuja kuokoa watoto wao na wakaweza pia tena kupoteza maisha yao. Na tumeona kwamba umeweza kumpata mtoto wako ulipokuja hapa. Utuambie ulihisi vipi kama mzazi kuweza kupatana na mtoto wako na alikuwa katika hali gani? Asante sana. Kwanza nilikuwa nimeshtuka kidogo sababu sikumpata hapa shuleni. Alikuwa ni mmoja wa wale ambao walikuwa wameenda pale hospitalini St. Joseph. Lakini baadaye mtoto wangu amekuja, nikamwona, nikahisi vizuri sana, nikafurahia sana. Lakini ukiangalia hali na hewa ya hapa shuleni, mambo sio mazuri. Sababu waziri wa masomo ameweza kutoa taarifa ya kwamba wanafunzi 16 wanaweza kuwa wamepata shida pale na wakafa.
Kwa hivyo nijisikia vizuri, lakini mtoto wangu pia alikuwa ameumia kwa magoti, miguu ameumia wakati alikuwa na jiokoa, pia aliweza kurudi tena ndani kuokoa watoto wengine. Hapo labda alianguka na akaumia magoti, lakini hospitali ameriliziwa na sasa ni kwenda naye nyumbani ndio niende nikamtafutie matibabu zaidi. Asante sana. Tunaweza pata mkazi mwingine kama utaanza kwa kujitambulisha, kipi kimekuleta katika shule hii leo na unaye pia kusema. Kwa majina anaitwa Simon Sankale Olenasieku. Mimi ndiye mwenyekiti wa Nakuru Human Rights Network. Leo hii ni siku ya huzuni sana katika taifa la Kenya. Nami kama mwenyekiti wa Nakuru Human Rights Network niliona wakati ambapo jambo hili lilipotuweza kukumbana nalo, niliona ni vyema nikuje mahali hapa niweze kuona hali ilivyo. Jambo hili limenihuzunisha sana kama mkereketwa wa kupigania haki za binadamu. Kumbuka kwamba mwaka wa 2001 kule katika maeneo ya Machakos tulipoteza watoto 7. Ilikawa kwamba mwaka wa 2024 pale katika Endarasha tulipoteza vijana 21. Na siku ya leo tunaambiwa na waziri wa Interior Murkomen ya kwamba tumepoteza wasichana 16. Mimi ningependa kuomba serikali tafadhali, haya mambo ambayo yamekuwa kiendelea katika mashule muangazie kwa uangalifu. Inakuwaje wasichana wanaingia katika dormitory ya zaidi ya 220? Tunasikia hakuna exit route, hakuna entrance na hakuna exit, madirisha yamewekwa grills. Wale watoto wamewekwa katika death chambers katika taifa la Kenya. Na mimi nashangaa tulipokuwa na ile kisa cha Endarasha, hawakujifundisha jambo lolote. What was the report iliyotoka katika Endarasha ambayo ilikuwa inastahili iwe implemented katika mashule zote katika taifa la Kenya? Mimi ombi langu tu kama chairman Nakuru Human Rights Network, ningependa serikali ichukulie mambo haya very seriously. Kwa sababu hata hivi karibuni tuliona ripoti nyingine ilitoka kwamba watoto 29 huwa wanapotea kila siku katika taifa la Kenya. So watoto katika taifa la Kenya now they should be endangered species. Kwa sababu kama hapa mahali tunaona hivi ni huzuni. Hata wazazi wengine, nimekutana na baba moja hapa kuanzia saa 12 amekuwa kilia, amekuwa akipiga nduru akisema kwamba hajapatiwa ripoti mtoto wake ikoaje. Waletwa mahali hapa professional wa kuweza kuhandle parents ambao wako mahali hapa, because unaweza kuwa mzazi umekuja hapa saa 11 lakini mpaka saa hii hujaambiwa mtoto wako kama ako hai ama mtoto wako amejeruhiwa ama mtoto wako katika hospitali. So the government ya William Ruto naona mnatepetea sana katika kazi yenu, because 2024 should have informed going forward ya kwamba katika mashule zote ya kwamba kuna safety. Lakini how come hapa ni mahali ambapo 3/4 ya wale wazazi wako mahali hapa ni police officers. Police officers hapa 3/4 wameadhirika na hii mkasa ya Utumishi Girls High School. Sisi tunaomba serikali tafadhali Dr. William Samoei Ruto, hata mkiwa pale katika maombi yenu mnaomba, hiyo maombi haitakuwa na maana ikiwa kwamba hawa watoto ambao wanaangamia katika taifa la Kenya hamuna suluhisho kwa watoto hao. Hakuna haja ya kuja hapa tena. Nasikia fire engine inatoka Naivasha, Gilgil. Kwani hakuna fire engine hapa Gilgil? Inamaanisha kwamba mlichelewa zaidi ili watoto wakaweza kupata mkasa. Kama kungekuwa na fire engine hapa Gilgil, ingemaanisha kwamba hata security ile kuokoa watoto ingekuwa ni jambo la haraka. Kwa hivyo mimi sina mengi la kusema. Kitu ningependa kuelekeza kidole changu kwa serikali ya national government na county government. Nyinyi mumelegea katika kazi yenu, you have failed your responsibility. Watoto hawa ambao wamepoteza maisha yao iko katika mikono ya serikali, squarely on the government, because you cannot put 220 children in one room. That is a disaster in waiting. Thank you. Thank you so much. Let's just get some more sentiments from the residents here. Asante sana. Kwa majina yangu ni Joseph Kimani, chairman wa DCP Nakuru County. Niko hapa siku ya leo kwa sababu ya hii mkasa ambayo imetukuta hapa na wenye kijiji hichi, kwa sababu wakati kumekuwa na mambo kama hawa, hata wale watu wako surrounding here wanakuwa na shida, kwa sababu hata sisi tumetoka Nakuru tumekuja hapa tunakuwa na shida, kwa sababu ile hewa iko hapa ni mbaya sana. Lakini naomba ile mambo tuko naye kwa serikali iangalie hii mambo, kwa sababu gari haiwezi toka Naivasha inakuja kuzima moto Gilgil. Na hiyo ni kazi ambayo ni ya county government ambayo tuko naye hapa, ingekuwa imefanya hiyo jambo kwa dharura. Tumeona mikasa mingi imetokea, lakini serikali haichukui ile kitu ya maana. Lakini wakati mtoto wake anaguzwa ama familia yake inaguzwa, hapo ndio anaonanga kuna kazi ingekuwa imefanyika.
wakati nilikuwa nakuja niliongea na His Excellency Rigathi Gachagua na akaniambia nifike hapa kwa haraka na nijue vile mambo inaendelea hapa, lakini mambo hatuwezi ni ya kisiasa ama ni kushikana sisi zote na tuweze kusaidia watu na tuweze kusaidiana na tuseme mambo ambaye haijafanywa ndio iweze kufanyika. Hii mambo imefanyika vibaya sana, hata sisi roho zetu zimeumia sana. Hata wakati tunakuja hata magari barabara unaenda unastukia mambo zingine kwa sababu unaona kwa mitandao ile mambo imehappen hapa. Ningeomba hawa wazazi Mungu awape amani na watulize roho zao kwa sababu tunashikiliana pamoja, hakuna kitu tunaweza waambia. Tumeona wazazi wengine hapa siku ya leo wameumia, hata mtu hajijui, hajielewi, lakini ninajiweka kwa roho yangu, hata kama ni mimi ni mwenyekiti wa chama cha DCP, najiweka kwa roho yangu kama ni mimi ningekuwa na wakati kama huo. Kwa hivyo sisi zote tuko hapa, hatuna kitu kingine ya kusema, na ni His Excellency Rigathi Gachagua ametuma condolences yake kwa wale wameangamia na wale wako hospitali wapone kwa haraka. Hii mambo hapo inaendelea kuchunguzwa ni nini kimefanya hii ajali ifanyike. Kwa hayo kwa majina naitwa Beatrice Mombi Masharia. Mimi ni kiongozi wa huku Nakuru. Ni kitu imefanyika yenye sisi kama wakaaji wa Nakuru inatuumiza sana na tunasikia roho zetu. Hata ukiangalia saizi vile kuko ni kitu inatetemesha tu, lakini kitu yenye naweza omba serikali kuliko kupeana basi zenye zinakuwa mabasi za kubeba wanafunzi, kama kungewezekana kwa kila shule kuwe na gari la kuzima moto. Hiyo tu ndio naweza omba tu, ninaweza kuwa kitu ya maana sana. Asanteni sana na Mungu akubuke Nakuru, watu wote wa Nakuru na wapenda. Thank you so much. Those are some of the sentiments from the parents and residents from Nakuru County. As you have heard, they're just calling for speedy investigations, and also they want the government to be proactive when it comes to responding to such situations, so that we do not see such an incident occurring in the near future. Let me now link up with Mike Chalo as he hands it back to you in studio. Wakio, it is a fire that broke about 12:45 a.m. This morning, and according to the CS education, that is Ogamba, the fire was contained at around 3 a.m. this morning. It is just since here we are witnessing some of the parents becoming restless as a result of not knowing their whereabouts of their kids, of their girls. And without much ado, let me just hand it over to Samira and Willie Dennis Jiru, who are on the other side of this school at the dormitory area. Thank you very much, my colleague Mike Chalo and Elizabeth Atieno. There you have it, our viewers, wherever you are across the country. Indeed, it was a sad day in the daybreak when we received the sad news of what happened here. It cannot be painful other than what has happened, the pain of losing a child. It is a pain that any parent cannot withstand. Samira. Thank you so much, Wakio Mzenge. We are coming live from the Utumishi Girls Senior School, a school of a capacity of 815 students, where the fire incident occurred last night at around 12:45 a.m. Absolutely. A very sad incident indeed. Very, very sad incident, and we are told every child was trying to find safety, and some of them were jumping from the second floor. And by virtue of the gradient of this, you understand the second floor could be the third floor by the architecture design, because it is slanting. So on one side could be 3 floors. It was not so. A very sad incident where we just got informed by investigators on ground that at least 79 students were injured here during the fire incident last night. Out of the 79 students injured, we understand that 21 were discharged from hospital. 16 have been confirmed dead so far. 7 are still receiving treatment at the St. Joseph's hospitals, and according to the Ministry of Education and investigators on ground, we understand that those injured, at least 7 who are still at the hospital receiving treatment, are expected to be flown to the Kenyatta National Hospital for further treatment. Back to you in studio, Wakio Mzenge. Samira,
Samira Mohammed, Willie Dennis Njiru, as well as Suzanne Locho and Mike Chalo for keeping us up to date with the happenings on the ground. It's indeed a very dark Thursday. Meanwhile, President William Ruto has urged Kenyans to remain calm ahead of the 2027 general election, assuring that the polls will be peaceful, free and fair, despite rising political tensions. Speaking during the prayer breakfast, the head of state said the outcome of the election will be determined by God and insisted there is no need for panic. He emphasized that Kenya's democratic process will remain stable and pledged to accept whichever results emerges. His remarks come at a time when its heightened political activities are going on and growing debate ahead of the 2027 polls. Kept going and asking until this fellow said, for me to have some peace, let me do what this woman wants. We have to persist. We have to keep at it. We cannot give up. We must not lose hope. We must keep at it until this country changes. And it will. I have no doubt in my mind, it will. And just for your comfort, between now and the next elections, we will drive the transformation of this country. And we are going to have elections. And they will be peaceful. And there will be no violence. And they will be free and fair. Yes, they will be. Grief has engulfed Sieni village in Kirinyaga County after a 45-year-old man reportedly murdered his girlfriend before taking his own life. Relatives recount the harrowing discovery around noon when one of them went to check on his sister, Catherine Wangari, only to find her lifeless body lying in a pool of blood. Moments later, the man, Charles Gethinji, was found hanging from the roof. Police officers from Gishugu have moved the bodies to the morgue and launched a full investigation into their apparent murder-suicide. Anakuja kusota maji kwangu, alafu tukaongea, akaenda, wakakunja na huyu Morogoro, wakakaa, wakakula, wakaenda. Hata wakaenda kwa Morogoro, wakatinda, mpaka mwezi mzima. Akikunja nikamuuliza, kwani wewe ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa kwa Morogoro, alikuwa anavunjika mguu, nilikuwa nikimpatia chakula. Sasa mimi nilikuwa kwa shughuli zangu, nilikuwa kakaa naweka mbolea kwa kahawa, nikasikia watu wanapiga nduru. Kufika kwa kina Wangari nikapata brother zake akaniambia, nikamuuliza kwani kunaenda nini? Imagine Wangari ameuliwa kwa nyumba na yule kijana anaitwa Morogoro. Sasa kwenda kuangalia nikapata Wangari amekora kwa kitanda na yule Morogoro amejihang na hiyo kamba ya stima. Elsewhere, calls have emerged for the government to adopt the one man, one shilling principle to ensure fair and equal distribution of national resources, particularly in the education sector. The appeal was made during the issuance of bursaries worth 15 million shillings at Njiru for needy university and college students. Speakers urged that they actually argued that funding remains uneven, with some learners receiving minimal support while others enjoy full benefits. The area Kasarani constituency member of Parliament, Ronald Karauri, also urged Kenyans to read the Finance Bill 2026-2027 to understand so as to avoid being misled by politicians who have different agendas.
Kenya is stepping up efforts to embrace clean energy as the country grapples with rising electricity demand, high costs, and the effects of climate change. Global statistics show solar power is the fastest growing renewable source, contributing 42% of the world's clean energy capacity. Kenya already generates more than 80% of its electricity from geothermal, hydro, and wind power, with a target of achieving 100% clean electricity by 2030. At the Energy Management Awards in Nairobi, Mombasa Cement's Athi River plant was recognized for its leadership in adopting clean energy solutions. So one of the ways of remedying the ever-increasing cost of energy is the use of renewable energy. And one of the categories which was being awarded this evening was on renewable energy, using wind, for example, as a source of energy, using solar. And therefore, in my assessment as a country, if we adopt more of these renewable sources of energy, definitely we will be remedying a number of factors, including the cost, the unit cost of generating the power itself. The significance of today's event was efficiency towards net zero carbon emissions for all the manufacturing companies, developing companies, from cutting across the sectors. This initiative is an avenue for us to not just showcase the latest technology that we have, but also make an example of these companies to the rest of the industry so that they become the forerunners, setting the pace for the whole industry. Limited. As you can see, we won an award in renewable, and all our plants have solar panels. We ensure that we are efficient, especially during the day when we are able to tap the solar energy. That helps us to manage our cost efficiencies. After 13 years of journey, we achieved this award. And in achieving this award, we are also thanking to KM, those who are organizing such type of events, to encourage the companies to save the energy or to step further how to save the energy. And now on to sporty matters. The national under-17 girls team is currently finalizing their preparations as they prepare to lock horns with rivals Uganda in the second leg of the FIFA World Cup qualifier. Starlets are keen to showcase their impeccable class and take advantage of home soil as they host their rivals at the Nyayo National Stadium on Saturday following a 1-1 draw in Kampala. The winner will automatically book their ticket into the final round of qualifiers as the Starlets aim to make history by qualifying for their second ever global showpiece. Sisi juu tulicheza nao, tunajua their strength, tunajua weakness zao. So kitu mimi naweza urge my fellow players tuwakie speed, juu wako na speed. Sasa tukiwakia speed tutawabit rahisi na haitakuwa rahisi kwao. Juu hata sisi tunawakia na itakuwa ngumu. Sisi venye tulidraw hiyo game ya Uganda, tuliona mistake tulifanya na lazima tuzicorrect huku Kenya. Mashabiki wanaweza tusaidia kushinda hii game. So juu tuko home na hope watakuja in number na pia ukikuja hatutawa disappoint na hao watu wa Uganda pia watajua tuko home. Side. Yone wakora sasa. Nakona wezi hapa. Bit move. Tunarudi side to side. Side Brendo. Kamu Brendo kuitafita. Wewe. Najua six step. Reach ball.
The 2026 Rhino Charge will take place this Saturday in Samburu County. 65 vehicles will undergo scrutineering on Friday in the 37th edition of the annual race. Teams to watch include Gecko Tribe Chargers, Zambarau Hills on Wheels, AK-44, Hog Charge Team, Charging Hippos, Smiling Shenzis, and Flying Squad. The 2025 edition overall winner was Team Huzi in their car number 33, driven by Jeremy Holly. The event raises funds which are channeled into conservation projects across Kenya's key ecosystems and water towers. Samburu is definitely a nice area. The whole north actually is always very interesting. We enjoy traveling to the north quite a lot. There are always very interesting surprises. Samburu is an amazing place to go. Those areas of Matthews Range or Namunyak or Wamba or, as you pass Archer's Post, it's to go to destination for sure. So we are very excited. We are expecting a very challenging charge. And that wraps up TV47 at 1. Remember, our reporters are on the ground in Gilgil and we'll be keeping a close eye on the happenings over there. So keep it TV47 for all the updates there. I'm Wakio Mzenge. Have yourself a good afternoon.